ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਗਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਿੜਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੀਝ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ख्वाब ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਇਆ। 340 Sikhs, 24 Muslims, 12 Hindus, all considered subjects of the British Empire. Led by Gurdit Singh, the passengers on the Komagata Maru sailed halfway across the world to challenge Canadian racist and exclusionary immigration laws, such as the continuous journey. This law was designed specifically to limit the entry of non-white peoples into Canada. ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ ਘਾਟ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ 100ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। To commemorate the 100-year anniversary of the Komagata Maru incident, local organisations have banded together to host unique events and exhibits across the Lower Mainland throughout the year. Well, each institution is showing their own facets of the Komagata Maru story, but the main goal is to show that there's a living legacy for the Komagata Maru that stretches from 1914 to 2014. There are living legacies today that are applicable to all Canadians, not just South Asians. We hope that this exhibition will continue to create a greater awareness of this important story. My grandfather, Baba Pooran Singh Jinetpura, he was on the Komagata Maru. 2 months they stayed here and government did not give them any food, no water, no medication. Exhibit is very important because the kids can learn from the history. They are going to become MPs and MLAs, so make sure they will not repeat the history again. Those are the cuttings from the newspapers and all those, at that time. A Komagata Maru plaque was recently erected here on Vancouver's sea wall, directly across from where the vessel would have been anchored 100 years ago. ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਲੋਰੀਆ ਹੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਰੀਆ, what do you want to say about Komagata Maru incident and what inspires you to paint all these pictures? I think it's really important that more people know about this incident because before I started working on my artwork for this, I had never heard of it either, but it's such an important part of Canada's history and I think we need more events like this so that other people can learn about it and that we can commemorate this. ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? For me, Komagata Maru, it represents the history of Canadian Sikhs and the history of our pioneers. And creating artwork about it allows you to understand their struggles and what they went through to build a life for themselves in Canada. And by making artwork, it helps me honor their struggles and makes me realize how lucky we are to call Canada our home. And without the first generation and the Sikh pioneers, none of this would have been possible. So for me, the artwork has been a way to document that experience and to connect with that experience. ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਅੱਜ
ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 1 ਵੀਕ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੇਕਨ ਬਾਏ ਆਵਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭੰਦੇਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਹਰਨੀਤ ਚਾਹਲ। ਜੀ ਹਰਨੀਤ, what you want to add about this event? I think one of the biggest things we're hoping to achieve with this is not just to raise an awareness about the incident, but really draw attention to exclusionary policies that continue to impact Canadians today. So we want not just the South Asian community to really engage in this, but a diverse group of Canadians and Edmontonians to come out and learn. ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਲ, what do you want to say about Kamagata Maru week? Yeah, I think we just want to use it as an opportunity to basically, like Harneet mentioned, bring out and highlight the exclusionary policies of the Canadian past, and reflect using the past as to what are the opportunities in our society to make changes, to make more Canada a better place, a more inclusive place, and a place that is welcoming and inclusive for Aboriginal people, for people that are refugees and new immigrants to Canada. ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਕਾਜ਼ਮੀ, how long you been working on this project? The film continuous journey took me 8 years to make, and it was finished in 2004. It has been shown in film festivals around the world. It won the top prize at the Mumbai International Film Festival for documentaries, and it's a film that has done what many films try to do, and I'm very lucky because it has inspired many people, the young people who have done this incredible thing in Vancouver, and Vancouver should be very proud of these young people. They were inspired by my film, so I hope other people will come and see why these people have been so inspired. Mr. Kazmi, you have worked so many years on this incident, and actually what inspired you to make this film and all these projects? I came to Canada in 1983, so I've been here for 31 years now. And when I landed at the airport, like many of us, this was my first time out of India. I land at Toronto Airport, and I was on a student scholarship to go to York University, and I was traveling with my colleague. The immigration officer looked at our passport, and he said, "You come with me for more interview." So we went in, and then he kept saying, "I think these papers are fake."
I think you bought them in some back street of Delhi, or how do I know these papers are not fake? Where is the money for the scholarship? Which suitcase are you carrying the money in? And then he said, the only reason I'm letting you into my country is because you speak such good English. Wow. So the language of the empire let me into Canada, the other part of the empire, you know. ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ NDP ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ The Sikhs New Year celebration all around the world, and it's in the spirit of this celebration that I am submitting a petition signed by more than 3,000 Canadians demanding that this government apologize for the historic mistreatment and denial of basic rights and necessity of life on May 23rd, 1914 to the British subjects of Indian origin who had arrived on Canada's shores on the Komagata Maru. 63 days after arriving in Canada but not allowed to disembark on their ship, all 356 passengers were forced to leave Canada, Madam Speaker. And of course this was dictated by the racist and discriminatory policies of the time. This petition was a Canada-wide community effort, but particular thanks goes to the Professor Mohan Singh Memorial Foundation of Canada and to Sahib Thind and Jasbir Sandhu for their work. Mr. Speaker, Madam Speaker, let us use today's auspicious day to recognize an historical wrong. It's an opportunity for the government to issue a heartfelt and sincere apology so that we can move on, correct the historical injustice, and offer a chance for healing and reconciliation and make sure that this never happens again. So our party was the first to call for this apology. Let's make it happen as soon as possible. Thank you. ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਿਸਦੇ ਨੇ They came to our province with the dream of a better life, but they weren't given that opportunity. On May 23, 2008, the BC government joined with the opposition to pass a motion of deep regret that the passengers who sought refuge in our province were turned away. This terrible act of racism is an important reminder to us all today. We must value, respect, and welcome all immigrants and refugees who seek to build their lives here in BC. They make our province better. They build communities, they enrich our culture, and they strengthen our economy. We have learned a lot over the last century, but we must never, never forget this important lesson.